Kun Radio Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya bitootessa 2 bara 2015ti. Dursa kan dhiyaatu qophii fundeeti. Ittaansee qophiin keenya afaan Ingiliffaa Oromiyaa Insaayitiitu dhiyaata. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Hayyantuu Dameetii amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan oduu saati kanaaf qabnu si dhageessisaan naabasaa waaq jiraati. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo gurraandhala 1923 bara 2015tti teessuma isaa Asmaraatti godhate. Teessumni koree kanaa walta'iinsa qaamota adda bilisummaa Oromoo booda yeroo duraatiif kan godhamedha jedhameera. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo teessuma kana booda ibsa baaseen uummata Oromoo jabaatee qabsoo bilisummaa isaa akka finiinsu dhaamsa dabarseera. Arfiin qabsoo bilisummaa Oromoo fira baay'ifachuu fi mooraa diinaa dadhabsiisuu ta'uu kan ibsi kun uummata Oromoos bakka jirutti jabaatee gamtaadhaan diina isaa akka faccisu dhaamsa wal fakkaatu dabarseera. Ibsi kun akka addeessetti wal dhuunfannoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ta'aa jiru diina haadhoo irratti aggaammatee socho'aa jira. Addi bilisummaa Oromoo Shanee Gumii qaama ce'umsaa fi koree yeroon erga walitti deebi'anii walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun kan duraa ta'uun himamee jira. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 40 dura gabrummaa uummata Oromoo irraa buusuuf jaarmiyaa siyaasaa hundeeffame qabsoo hidhannoof siyaasaa gaggeessaa jiru ta'uunsaa kan beekamu. Akka jennaa adda bilisummaa Oromootti uummata Oromoo gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti waan kufee jiruuf qabsoon gaggeeffamus qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Diddaa fi mormiin barattoota Oromoo itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaas diddaa fi mormii akka bara darbee akka hin kaaneef sagantaa qabbaneessaa baasee jira. Oduun kolleejjota adda addaa irraa nu gahaa jiru akka addeessutti diddaaf mormiin otoo hin ka'iin dura barattoota tasgabbeessuu fi hojii adda addaatti qabuun akka sagantaatti qabame akeekamee jira. Yeroo filannoo kanatti mormiin akka bara darbee yoo ka'e akka salphaatti hin dhaamu kan jedhe ajajni ministeera barnootaa irraa darbe kun aga danda'ametti barattoota haasaa fi hojii adda addaatiin qabuuf sagantaan bahee jira. Akka karoora kanaatti haga filannoon dhumutti diddaaf mormiin barattoota haala addaa ta'een akka qabamuu fi sagantaan tasgabbeessuu akka hojjetamu himamee jira. Oduu Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa nu ga'ee akka ibsutti immoo karoorri sochii barattoota Oromoo qabbaneessuuf saganteeffame kun hojii eegalee jira. Hojii guyyaa kaleessaa eegale kanaanis yuunivarsiitii keessatti olola himamuudhaaf ture barattoonni dura dhaabbatanii akka morman oduun achirraa nu ga'e ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Jimmaa kolleejjota adda addaa keessattis mormiin torbaan kana keessa ka'ee jiraachuunsaa kan beekamudha. Geejjibni lafoo Itiyoo Sudaan wal qunnamsiisu guyyoota 45 keessatti jalqaba jedhame. Sararri imala Finfinnee Kaartuum akkasumas Kaartuum irraa Finfinnee ta'e kun torbaanetti si'a 2 akka adeemsifamu beekameera. Akka karoora geejjiba kanaatti autobisiin Finfinnee ka'u Dabra Maarqosiif Baardaariin qaxxaamure karaa Gondar Motammaa Kaartuumiin kan ga'u wayita ta'u Kaartuumii inni ka'u immoo sararuma kana gara Finfinnee dhufa. Sarara daandii kanarratti buufataaleen sakattaa akka jiranii fi hojimmaatti kanaaf barbaachisus hojjetamaa akka jiru oduun kun addeesseera. Mootummaan Keeniyaa daangaa Somaaliyaa wajjin qabu dalleessuuf akka jiru himame. Biyyattiin daangaa magaalaa Laamuu wajjin qabduudha kan dalleessuudhaaf jirtu. Dallaan ijaaramu Keeniyaa ce'umsa taasifachuun baqattoota karaa seeraan alaatti gara biyyatti seenaa jiran ittisuuf jedhameera. Bulchaan bulchiinsa Laamuu Isaa Timaamaa akka dubbatanitti Projektii kana yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu fi xumuruuf hojiin eegalamee jira. Projektii kanaan iddoowwan 2 jechuun Lishaakaanii fi Raaskaamboonii kan jedhaman ida'amanii akka hojiinsaa hojjetamu oduun kun itti dabalee addeesseera. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 baatee adoolessaa darbe qofa namoonni lakkoofsaan 90 ga'an kan mootummaan Keeniyaa shororkeessitoota ittiin jedhe Al-Shabaabiin erga ajjeefamanii booda Keeniyaan to'annaa ishii jabeessitee jirti oduun achirraa nu ga'e. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Qophii hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sa'aatiin kun yeroo qophiin hundee itti dhiyaatudha. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha hayyuu dhargaa dhageettii Oromoo kataan obbo Lammii Shunaa waliin waa'ee dhimma gadaa irratti marii eegallee itti fufna. Obbo Lammii har'as guddaa galatooma nu waliin turtu. Ijoolleen tokko sirna gadaa keessatti geesseetti kan jedhamu yoo maal ta'edha? Gahuu jechuun maal jechuudha? Yoo gahan immoo gaheen isaanii yookaan dirqamni isaanii maal inni ijoolleen sun? Ijoolleen kun dhalattee gahaa dirqama adda addaa keessa walloo addaa keessa jechuun dabbalummaadhumarraa jalqabee dhalli dhalate tokko ta'ee humna dhalatu maal baruu qabaa, maal hojjechuu qabaa han jedhamu waan adda addaa kun bal'aadha. Waan isaa daa'imni dhalate tokko amma afaan barsiisuu qabda, safuu barsiisuu qabda, lafuu lafachuufii qabda dabballee. Humna kee kuusaa immoo kuusni tokko immoo laguu hin lagatuufi osoo ta'e laguu hin barata. Saadhaaf obbo hin barata. Kabajaadhaaf abbaa barachuu qaba. Waan namni hojjetee bulu, waan namni nyaatu, waan hin nyaatamne. Ulfina dhala namaaf kennamu qabu, ulfina haadhaaf abbaa, ulfina biyyaa, ulfina horii, ulfina loonii kana hundumaa daa'ima kana barsiista. Bakka isheen ooluu qabdu, bakka isheen ooluu hin qabne daa'ima kana dabballee irraa kaastee hamma saammeetiin barsiista. Dabballee jechuun mucaa daa'ima xinnoodha. Hamma sagaleen haadhaa waamee qaqqabsiisuu danda'utti fagaattee deemuu waan hin dandeenye jechaadha dabballeen. Gaammeen immoo jabbilee tiksitee gadi fuutee baatee oolmaa malee bakkee buluunan hin ayyamamneefi jechaadha. Gaammee tokko kuusni immoo loon darabaa fudhatee bakkee deemee torban lama tulee ji'a turee maal ta'e raaba jala deeman immoo raabamuutti ga'eera. Kuusni immoo raaba jala deemaa jira immoo darabaallee fuudhee bahee hamtiksee gashuudhaan hamtiksee torban lama torban sadii ji'a tokko turee an danda'u jechaadha. Gadaan jedhamuun immoo gadaan immoo ittisa gadaati. Waraana gadaati, ittisa biyyaati. Warri raaba jedhaman immoo raabni dirqama akkasii qaba. Raaba galarraa jiru immoo abbaa gadaati, abbaan gadaa immoo biyya bulcha. Akkanatti deemamaa jechaadha. Garuu humnuma deemanii dabbalummaa irraa ka'eetu tokko isaaniif akkatti jiruuf jireenya kana keessa hulluu kana isaan barsiisan sadarkaatti qabu. Sadarkaa kana ijoolleen wanti ijoolleen hambarsiisaniif akka boor isheen maaliif barsiisu ijoollee kana baankii abbaa faalaati. Ijoolleen akka baankii ammas horii kaasuu kana jechaadha. Ijoollee durii boriif egereef abdatta, boriif egereef biyyaaf abdatta, maatiif abdatta, hojiif abdatta. Kanaaf qartee guddista, kanaaf qartee ijoollee kana geessifta. Namni guutuudhaan jedhamu ilmi Oromoo tokko gadaa fudhatee biyya bushuutti ka'uudha. Guutuu namaan inni tolchaa guutuu Oromoon inni ta'u nama dirqama biyyaa, dirqama maatii yookaan immoo nama dargaggeessa ta'e dhaqee mana humna fuudhee mana godhatu bultii jaallatu guutuu namaatii jedhama. Nama ta'u amma isaa achitti dargaggeessadha, isaa achitti ijoolleedha. Otoo fuudhii namni tanaan immoo seerri ijoolleetti nafee nama guddaa ittiin lakkaa'amu akka seeraan. Seerri nama guddaa fi ijoollee ittiin ilaalamu adda addaa jechuudha. Seerri nama guddaa fi seerri ijoollee akkamitti tokko taa'anii namni guddaan tokko nama bultii dhaabbate, nama mana dhaabbate, nama jechuun nama guddaa jechuun gaaddisa haala olee gale hanga gaaddisatti seera tumaa fudhatu, seera keessatti qooda fudhatee seera tuffisuuf yaada irratti kennatu. Namni kun akkasi namni qeerrummaadhaan akkasumatti fanda dalalaaf nama gatii uummata kanaa gatii namni kun ittiin barsiise gatii haatiif abbaan ittiin barsiisan nama deebisne jechaadha. Namni mana dhaabbanne itti gaafatama hin fudhanne jechaadha. Seera ijoollee jenne qabu waggaa 87 yoo ta'e maaliif nama itti gaafatama fudhatee biyya bushee mana bushiidha. Namni itti gaafatama qabu jechaadha. Namni ulaagaa namaa guutu. Mee amma gadaa keessatti namni ijoollee hin qabne, ashee kan hin qabne otoo abbaa gadaa ta'e diroonsaa isaa booda akkam ta'a? Sirni isaa jechuun gadaan isaa eenyutti darba namichi ijoollee hin qabne kun erga gadaa ta'e? Akka ani beekutti namni laachee mana bulchaatiin namni buudhiin abbaa gadaa hin ta'u. Bultii ijaarrachuu qaba. Achirratti itti gaafatama achirraa jalqaba. Namni itti gaafataman argatiin abbaa gadaa hin qabu. Odeeffannoo akkasii hin qabu. Tole. Mee tokko immoo akka afoolaa haa ta'u, dhugaa haa ta'u hin beekamu. Garuu Oromoo keessatti bal'inaan kan odeeffamu, kan beekamu. Akkuma naannoyyeen jettee, akkuma naannoyyeen akkas goote, akkuma bara akkuma naannoyyee akkas ture, akkuma naannoyyeen ajaja akkasii dabarsite kan jedhu jira Oromoo keessa. Eenyu akkuma naannoyyeen dhuguma lubbuudhaan turaniiru lafa kanarra bara kamii laa ta'u? Eessa ture kan isaan jiraatan bakka kamidha? Akka warra gadaa
addaatiin waamamu jarri kun. Amma achi keessatti mootii qorkee jedhamtee waamamti. Gara kunoo Boorana kanaatti qommanoo jedhamti. Gara Diyaamachaatti immoo haadha Sankooruu jedhamtee isaan waamamti. Egaa dubartoonni kun adda haa ta'anii waan haa ta'an hin beekamu. Garuu sirni sun akka ture, sirni dubartii akka ture ittiin bulchiisa akkaataa isaan itti bulchiisan sanatu dogoggora jaa tureef waan laguurra tarkaanfate waan himama afaanii keessatti dubbatamu. Waan isaan balleessanidha isheen balleessirraa hanka'e aangoo sanarraa yoo buufamte jedhu maaliif amma lafa kaaksaati waaqa kaaksaati mana naa ijaaraa dafii kunnaa tokko qabaatii naa fida dubartii tokko faa dhiira lamatti heerumsiisa jettee faa heerumsiiste murtoo faa irratti laatteetti maaliifnaan namichi inni tokko abbaa manaa guyyaatii ati immoo abbaa manaa galgalaatii jettee jedhan. Gaafa mucaan dhalatee dhuftu namni abbaan manaa sun lamaanii hankooti jedhanii murratti wal lolanii namni kana hiikuu dadhabee isheen biratti deebi'anii dhaqanii jedhan. Fidaanatti murteessaa jettee maal murteessitennaan badadana abbaan manaa guyyaa seera qabu dubartiin seeraaf dubartiin seera halkan waliin ciisu guyyaa hin qabanii abbaan manaa isaan haali saalkaniiti dirree abbaa mucaa jettee akkasuma itti murteessite waa jedhamu fa'itu jira. Kanaafidha dubbiin kun gabbarri seeraa keessa ture adagatamu malee bulchiinsa sana harkatti qabaachuu hin jedhina bulchituun ta'e gujii keessatti immoo dhugaarumatti qabatame gadaa gujii keessatti immoo hin himama dubartoonni gara sadii ta'an akka gadaa bulchan. Naannoo gujii kana bulchaa turanii dhugumaan lafarra nama turanidha nama jiraachaa turanidha jechuudha akkuma naannoyyeen. Akka ta'e jedhanuma himamu lafa isaan immoo qabu maqaa isaanii immoo qabu. Kabiraan dubartoonni Oromoo akkas aangoo qabatanii seenaan isaan yaadatu jira laata? Baluu jedhanii abbatti murid barakkisaa namoota kanarraa nana beeka akka saaqoo dhadhachaa ba'an jedhamu injitti jedhu maquma maqaa isaaniitu dubbatama malee waan qabatamaan waanuma argaa dhageettii keessatti dubbatamaa dhufe malee abaluu hidhamee qabatamee barreeffamaan taa'ee maal jedhamee taa'ee hin jiru. Garuu dhugaan Oromoo immoo argaa dhageettiin immoo dhugaadhaan walitti dabarsa kun akka dhugaa ta'e uuma beeksisa maaliif uumama gadaarraa kaasee ilmaan horoorraa ta'e sirnii fi aadaan gadaa haga yoonaa gargarichitiin deemaa jira. Wanti gargarichinni kun immoo dubbiin kunillee dhugaadhaan walitti dabarfamaa jira. Amma bara akkuma naannoyyee sana jaarraa akkasii kana keessa ta'uu hin danda'ama jedhanii yaaduu hin danda'ama bara sana? Gadaa dhumti kun keessa jiru gadaa yoo galgaloo kuniyyuu gara gadaa 27 irra gaheera. Numtuu gara waggaa 500 ho'itti gadaa dhumti haaraa jedhamu gadaa yoo galgaloodhaan ijaarame 1466 jalqabeeyyuu afooluma afaanii jaksaarittan dhufu. Isa dura gadaa hedduutu darbe. Gaafa gadaa Arroojii jedhamu, gaafa gadaa Maadillee jedhamu, gaafa gadaa Jaarsaa jedhamu, gaafa gadaa Daraaraa jedhamu. Gadaa hedduutu darbe. Gadaan kun egaa waggaa 280 deeman. Kanaaf waan gadaa kun gaafanni gaafa akkasii jedhamee bira ga'uun hin danda'amu. Maaliif gadaa yoo galgaloo gaafa gadaa ta'e iyyuu oolee bonayyaa raaba ta'e raayyaa kullallee immoo gadamoojii ta'e jedhanii waan dubbatan iyyuuma jiru. Kanaaf numti haaraan kun gaafa inni abbaa gadaa ta'e tokko raaba ta'eera tokkommoo gadamoojii ta'eera jechaadha waggaa 80 dura ta'eera jechaadha inni gadamoojii ta'e sun immoo. Kanaaf guyyaa akkasitti ka'edhanii tilmaamuun hedduu rakkisaa. Gadaa isa haaraa amma itti Oromoon bulaa jiru kana gara waggaa 500 ta'eera erga jettanii isa dura kabiraan akka turedha. Walakkaatti maaliif cite gadaan duraa suni maal ta'e walakkaatti feetu haaraa kun dhalate? Hin citamiti hin jaatanii jechuun gadaan kun. Dhaggeeffattoota keenya deebi'ee gaaffii kana torbee lamaan irraa nutti himu. Qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra waan nu caqasaniif horaa bulaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Oromia is a country in East Africa well known as the Horn of Africa. It's 600,000 square kilometers, making it larger than France, Italy, Belgium, and the Netherlands. Oromia is populated by over 40 million people.
It's the origin of human race and the Gada system. Oromia is the birthplace of coffee and home to world-class athletes. Also is a nation with multi-faith society, Christianity, Islam, and Waqifana. Oromia is the third largest single nation in Africa and the single largest nation in East Africa. It has been occupied by Ethiopia for over 130 years and is struggling for self-determination. Oromia has unaccounted number of Oromo refugees living in other countries. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galeto. This is part 2 interview with Dr. Awal Alo, Fellow in Human Rights at the London School of Economics and Political Science, and Mr. Tsaggai Ararsa from Melbourne Law School. You also said that in its content it violates the human rights of Oromo farmers to land, to a means of livelihood, to adequate living standards, and so on. And so socio-economic rights of the farmers are affected, and the collective rights of Oromo people and the autonomy and power authority of the Oromia government is violated. Plus, in addition to that, in the process of implementation, and when they tried to implement it, a number of people protested and a number of students have been killed. Massively, people were imprisoned. Some of them are not released up until today, and so many people were gunned down and wounded. So this, in its process, in its content, and in its content, it violates the Constitution. We also said the master plan ignores state duty to ensure good governance. Of course, good governance is tied to decentralization, and that is violated. And the principle of transparency and consultation and accountability, all these principles are not taken into account. Therefore, the master plan is doomed in terms of law and legality from the very start. So that was the argument we made, and that wasn't heard. And the government went on to, for a while it went down because the people protested, but then it looks like the whole protest is ignored. And as Awal said earlier on, the Oromo protest is kind of unintelligible to the government. So the official now, Abai Sahaye, who is an advisor to the Prime Minister, who doesn't have any authority to speak about these matters at all, expresses this anger against the government of Oromia and the local government of the spatial zone, as if the popular protest doesn't mean anything. I think one of the interesting things about Abai Sahaye's claim and his contempt for the Oromo people is the extent to which it exposes the relationship between the TPLF and the Oromo People's Democratic Organization, so-called the OPDO. Well, the OPDO is presented as an equal partner, right? And it contributes, by large, the highest number of seats in the parliament, which enables the government, at least theoretically speaking, to claim legitimacy to run the government. An official that we know plays a very significant role politically, but doesn't really have a formal institutional role in government. For him to come out and say that it is local officials who have done this and that, it is the Oromia regional government that is responsible for the protest, just goes to expose this shabby relationship that we are told is a relationship of equality and freedom. That is absolutely not the case. So one of the things that it shows, apart from the content and disregard that they have for the Oromo people, is precisely that Oromo People Democratic Organization is not an organization that has an existence of its own. It's a dependent organization that can do nothing in terms of protecting and preserving in the interests of the Oromo. And at the same time, I think it is worth noting that the relationship of inequality and domination has reached such a point that even those people who have obeyed every demand of the TPLF are now saying enough is enough. There is always a limit to which you can accept this kind of unacceptable imposition and subjugation. And I think that is one important dimension or implication of what I was doing. Dr. Awal, you wrote an article, The Politics in Ethiopian Political Trials,
On 13 November 2012, the Ethiopian regime is using the legal system to eliminate dissent, voice, and the drag protesters to the court under terrorism charge. Far from guaranteeing equality and justice, the court serve as an instrument in the government hand to legitimize prosecution of political adversary while justifying its practice to the West. The side of the courtroom has been used to intimidate, harass, silence, exile, and eliminate political views perceived to be a threat to the authority of the day. What is the Oromo question and why the government of the regime is actually doing this? Yeah, precisely. Yeah, I still stand by that claim that I made. And the courtroom plays a very crucial role in terms of preserving and consolidating the existing structure of power in Ethiopia. This is precisely because it's a government that needs to preserve itself by an appeal to something else rather than the legitimacy that it gets from the public. Right? It has to mobilize the legal process and court proceedings in order to provide this aura of legality and aura of legitimacy so that people actually, give it the benefit of the doubt, that it is not using physical violence as it happens in the past, that it is at least providing people the opportunity to have their days in the court. This is basically the language that the former Prime Minister often uses. I remember once when he was asked about the counter-terrorism law in the parliament, and he was asked how the government justifies using the counter-terrorism legislation against opposition groups, against journalists and everyone, basically to intimidate and force people to capitulation. And his answer was that, we were kind enough to give these people a day in court. The Americans were using missiles to eliminate people, their own citizens. Right? So the moral of this story is that the courtroom is seen as a powerful instrument to justify a politics of elimination, a politics of repression, because when you do these things through courts, it's not seen or it's not perceived as a repressive politics. Right? It's legalistic politics. So one of the reasons why the Ethiopian government turns to the legal proceeding and the courts is precisely to conceal and hide the repressive character of its politics. And courts has been serving that purpose not just now since 2005 election or since the anti-terrorism legislation was passed, but from day one really. If we look at the ways in which even the Red Terror trial, which is a trial that was supported by anyone, a trial meant to be against some of the worst perpetrators of violence in that country. Even that trial was used in such a strategic way in order to construct and produce legitimacy for the regime, rather than using it as an occasion in which the Ethiopian state can affirm its norms, can call those who has perpetrated those atrocities into account and send a message that this will never happen again. So I think the current government has learned a politically important lesson from history of authoritarian governments who have deployed their courtrooms precisely because of this very productive and generative potential of the courtroom. What will happen the next 3-6 months based on what is actually happening now? Sagai. Well, what will happen? Again, this is a very difficult question. As I said, these issues are beyond the technical determination of who is at fault and what exactly is the problem and who therefore should be guilty and who should be innocent, etc. This is, as Awol has already touched upon, a result of a lot of unacknowledged problems of the different nations and nationalities and peoples in Ethiopia, but in general, but also of Oromos in Ethiopia. They try to solve, or at least give an appearance of solving them through recognition of the principle of self-determination, restructuring of the state as a federal system, as a federation, and so on and so forth. But all that was used as a way of legitimizing and as a way of co-opting local elite
leaders into the system and perpetuate the supremacy of the TPLF within the EPRDF coalition of the government. That's why they suppress all sorts of dissent, all sorts of voices that speak for all sorts of alternative voices that speak for the different groups in the country. So in the end, the state hasn't been transformed. The democratic system hasn't been truly implemented. Self-determination has been reduced only to a theoretical legal text. Now, this year is a year of election. What will happen? There are a number of reports that are coming out in recent times that this is going to be a failed state. This is a failed state, in fact, in one report, and there is a lot of tension going on from all corners. There are journalists imprisoned, and people are watching it very carefully. Political parties rendered dysfunctional by the National Electoral Board recently, and there is a lot of pressure on the existing opposition political parties on the basis of the electoral laws and so on and so forth, and party registration laws. As we know, from 2009 on, the anti-terrorism law has been a very important tool of suppression of all forms of political activity. The charity law, the civil society legislation, it stifles all sorts of organization or association. So given all this, resentment against all this, this coming year and looking at what is going to emerge in relation to the master plan in the coming weeks, it is very, very difficult to say that this is going to be a very peaceful election. This is going to be a time of stability in the country. So, in my opinion, there are a number of things to do by the government. Very many small practical things and some theoretical legislative things. The first is, I think, one of the things they have to do is to make a Abai Sahaye, for example, recant this statement, apologize to the government of Oromia, to the government of the local government in the special zone, to the residents of even the broader Addis Ababa city, and explain the state of affairs at the moment to the Ethiopian public. Otherwise, calm cannot come to that country. The second thing they have to do is, I think, to restore total authority to the local government and the regional government, and to stop patronizing the governments of these 36 towns and 17 districts in the special zone. And I think he has to recant these threats issued to the OPDO officials, in which he says, if you stand on our way, we are going to crush you. I think thirdly, they also need to make the advisor of the advisor of the Prime Minister accountable both personally and in the name of the office of the Prime Minister. They can do this in Parliament through questioning him personally, and they can do this by asking the Prime Minister himself to remove him from his position. Fourthly, they can, I think this is very important, they must repeal the master plan. It has been, contested, it has been protested against resolutely across the entire Oromia region, and a huge demonstration has been made in the city by a coalition of political groups, political parties, and the whole population, the whole nation is against it. And what more can democracy demand? What more can you do about people's voice when they are openly protesting against your decision and your policy? So I think they have to repeal the master plan, stop the implementation, restore the farmers that are already displaced, that have been removed from the land, and pay them adequate compensation, and pay them compensation for damages caused by destruction of life and livelihood wages. And fifthly, I think they have to implement the constitutional right of the Oromia government to the special interest in the city. They have to start negotiating ways of relocating the capital city elsewhere, and I think they also have to quickly release the prisoners that went detention centers immediately on the aftermath of trying to implement the master plan. I think if they do this, they can at least bring things back to normal so that other things can start, other political discussions can start afterwards. Thank you, Dr. Awal Alo, a fellow in human rights at London School of Economics and Political Science, Mr. Sagai Ararsa from Melbourne Law School. Thank you for your time. Thank you. Thank you for having us. Thank you for having us.